안녕하세요. 풋볼 보헤미안입니다. 저는 지금 카타르 도하에 와 있습니다. 본래 AFF 미쓰비시 일렉트릭컵을 취재를 하다가 제가 갑자기 대회 도중에 조금은 죄송합니다만은 좀 놓치기 힘든 경험이 저한테 주어졌어요. 기회가 주어져가지고 카타르 도하에 와 있는데요. 프랑스 슈퍼컵이죠. 트로페 데 샹피온이라는 대회가 카타르 도하에서 현지 시간으로 5일에 열립니다. 파리생제르맹과 AS 모나코의 대결로 펼쳐지는데, 이 대회는 리그 앙 우승팀과 프랑스 FA컵이죠. 쿠프 더 프랑스 우승팀 간의 슈퍼컵으로 치러지는 경기인데, 아시다시피 프랑스 리그 앙과 쿠프 더 프랑스를 파리생제르맹이 한꺼번에 우승을 하는 바람에 리그 2위팀, 프랑스 리그 앙 2위팀인 AS 모나코가 트로페 데 샹피옹에 출전하게 됩니다. 사실 그냥 외국팀 간의 대결이면 좋은 기회지만 다음으로 넘길 것 같은데, 이강인 선수의 경기를 지켜볼 수 있는 좋은 기회라서 제가 방콕에서 머물고 있다가 카타르 도하로 지금 넘어왔어요. 갑작스러운 일정이라서 저도 좀 난감한데 그래도 굉장히 좀 기대를 좀 하고 있습니다. 저는 지금 카타르 도하의 스타디움 구축사에 나와 있습니다. 이강인 선수가 뛰고 있는 파리 생제르맹의 경기 공식전을 볼 수 있는 기회라고 해서 이렇게 좀 초대를 받아서 왔고요. 저 개인적으로는 이 스타디움 974는 이전에 월드컵, 카타르 월드컵 이전에 한번 방문을 한 적이 있습니다. 이 경기장이 굉장히 독특하게 생겼지 않습니까? 컨테이너로 구성된 굉장히 독특한 그 구조 때문에 월드컵 대회 기간 내내 뭐 레고 스타디움이라는 이런 별명으로도 불리기도 했는데, 이 경기장에서 경기를 보는 건 처음이에요. 더군다나 이 경기장은 또 우리 한국 축구 국가대표팀의 카타르 월드컵 마지막 경기가 열렸던 경기장이기도 해서 제가 볼 때 좀 여러가지 좀 꼭 가고 싶다 이런 감정이 들더라고요. 그래서 한번 와봤고요. 일단 한번 경기장 한번 돌아다녀 보도록 하겠습니다. Number 10, Number 14, Number 17, Number 19, Number 16, Number 18, 미나미노, Number 21,
이게 Player number 87, João Neves, was replaced by player number 8 from Young Boys. 19 كان وحل محله 29 راتلي ماركو.